Willkommen bei GESCHICHTELAB, dem Ort, an dem die Vergangenheit Deutschlands nicht nur erzählt, sondern lebendig gemacht wird. Hier tauchen wir tief ein in vergessene Schlachten, ungelöste Rätsel und dramatische Wendepunkte, die die Geschichte Europas geprägt haben. Mach dich bereit für Fakten, Mythen und Enthüllungen, die dein Bild der deutschen Geschichte für immer verändern werden. Der Weg eins Solditen, das lange Leben der jüdisch-deutschen Offiziers Elias Roth, Versi Sangat Panjang. Elias Roth wurde am Morgen der 3. April 1890 geboren. Rend aber den da Kern Frankfurts, ein Gunner Fronable hing. Sein Mutter, Lee, Ershalt Spader, das sein erster Schrei so kräftig war, das die Hebam Laschen gesagt hat. Dieser Jung wird großes Tun oder großes Aufschrecken. Elias wuchs in einer Welt auf. Die Noch vom Klang der Ferdekutschen erfüllt war und vom Dafter merkt in der Altstadt. Sein Vater Aaron war ein Mann, dessen ernster Blick sofort weicher wurde, wenn seinen Sohn sah. Obwohl selbst Kriegswehren war. Sprache selten über sein Erlebnis von 1870. Nur manchmal, spät am Abend, holte das Alte. Sorgfältig polierte Eisernkreuz Herver, und ließ isem Lampenlicht glitzer. Elias, sagte dann Lies, du wuchst in einer neuen Zeit auf. Deutschland ist jung, und du gehörst zu einer Generation. Dieses Land formen Word. Elias was damals noch nicht. Wie sehr dies Wort in prägen wurden. Kindheit in Erfahrung für Bucklet in der Familie Roth lag in einer ruhigen Seitensträge. A war klein, aber voller Wurm. Das Schwingen der Glock über der Tor war für Elias das schönste Geräusch seiner Kindheit. Sah oft zwischen Buckern, fällt die Seiten, rockt die Tint, die Kunden kannten ihn, und die Herren Damen fragten ihn oft, wirst du auch eines Tages ein gelehrter, kleiner Elias? Da Elias sagt immer nur den Schulter. Was dies nicht? Eines Tages, als Elias nun Jahr alt war, setzte sich sein Vater zu ihm, legt einen Aplis VOR in und schlug ein Seed auf der Deutschland in kräftigen Farben gezeichnet war. Dies ist unser Land, sagt Aaron, und obwohl du Jude bist du nicht weniger Deutsch als jeder Kaiser oder General. Elias begriff die Tief dieser Wort nicht vollständig, aber spürt deren Bedeutung. Der Wunsch nach etwas Größerem zu sehen, begann Elias. Immer geöfter, aber das Leben außerhalb der Buckletens nachzudenken. A liebe sein Family, und a liebe Bucker, aber spürt ein Unruhe in sich, ein Art inneren Ruff. Die Armee schien ihm wie ein Ort, in dem beweisen konnte, war a war. Sein Vater war zunächst skeptisch. Ein solche Tendenz ist hart, warnt er. Und in der Front macht man keinen Unterschied zwischen Jude und Christ. Da Elias antwortet schlicht, wenn Deutschland mich braucht, will ich bereit sein. Der Weg in die kaiserliche Armee im Jahr 1910 meldet sich freiwillig. Die Kasernen von Mainz waren ein Universum für sich, streng Ordnung, eisern Disziplin. Viele Rekruten schauten in anfangs misstrauisch an. Ein Jude in Uniform war auch damals nicht altglücklich. Doch nach wenigen Wochen ändert sich alles. Elias war nicht nur körperlich stark, sondern strategisch glänzend. Beobachtete, analysiert und handelt MIT en Ruhe. Die selbst Ausbilder beeindruckt. Sein Vorgesetzter Leutnant von Worth stammt aus einer alten Offiziersfamilie und erkennt rasch das Talent seines Schützlings. Einmal sagt der VOR versammelter Mannschaft, unter den jungen Manieren hier ist einer, den ich eines Tages selbst befehligen möchte. Chefreiter Roth. Elias erritet, da in ihm wuchs ein Stolz, der in sein Leben lang begleiten sollte. Die Welt am Rand des Syriers, als 1914 der Krieg ausbrach, schien die Welt in Euphorie zu explodieren. Männer jubelten, Fahnen wetten, Zeitungen versprachen schnell Siege,
Elias stand neben seinen Kameraden auf dem Bahnsteig, der Zug Nordwesten dämpft. Friedrich Adler, sein bester Freund, klopft ihm auf die Schulter. Elias, wir kommen weinigten wieder. Da Elias lächelte nur schwach. Spurt etwas Unheilvolles, das niemand anders zu sehen schien. Die Front die Zerstrung der Allerleusen, und die Westfront war ein Heil. Die Keen Butch beschrieben hat. Schlamm der Munner Verschling. Artillerie, die den Boden sichern ließ. Schrei in der Nacht, Elias lernt bald. Das macht nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern trotz Angst weiterzugehen. That im Winter 1914 readied es zwei Jungsoldaten, die in einem Krater feststeckten. Zog sie heraus, Renngranaten am Inherem explodierten. Davor erhielt es sein Erstausscheidung. Aber in der Nacht sah Schützengräben weint lautlos. Damit die anderen es nicht hörten. Freundschaft und Relius Friedrich wurde zu seinem stärksten Halt. Die beiden teilten Brot, Geschichten, Geheimnis. Friedrich sagt einmal, weißt du, Elias, du bist der mutigste Mensch, den ich kenn. Nicht weil du kämpfst, sondern weil du niemals den Hers verlierst. Dies Werk brechen sich tief in Elias Seele ein. Doch 1916 rennt der Schlacht in der Somme, wurde Friedrich schwer getroffen. Elias schleppt in 200 Meter weit unter Besches. Da Friedrich starb 2 Tage später im Lazarett. Elias fällt, wie ein Teil seiner Seele meiteten starb. Der Veteran, der nicht glauben konnt, dass lebt 1918, als der Krieg endet, war Elias Krölich an Verlitz, aber innerlich sehr broken. Kehrt in ein Land zurück, das kaum wieder erkannte. Die Revolution, der Sturs des Kaisers, Hunger und Chaos. Da zwischen all dem fand einen Funken Hoffnung. Miriam, sein Jugendfreundin. Sie sah nicht den Soldaten, sondern den Menschen. Die beiden erritteten 1920. Elias fand Arbeit bei der neuen Reichswehr, wo man sein Kriegserfahrung schützt. Roth, sagt ein Major einmal, sie sind ein Mann mit Rückgrat. Solch bracht unser Land. Die Republik, ein Atemzug der HONV I-1920, abrachten stabilet. Elias fällt sich zum ersten Mal seit langem sicher. A war respektierter Ausbilder, Emmen, Bürger. Sein Jude sein spielt keine Rolle. Deutschland schien aus den Ruinen wachsen zu wollen. Elias hielt, Vorträge über Ethik im Krieg, über Menschlichkeit, über Verantwortung. Sagt oft, ein Soldat muss Kiebin finden können. Aber ein Mensch im Soldaten muss denken können. Die jungen Rekruten bewunderten ihn. Die ersten ST ihn da, AB 1928, andert sich etwas. Neue Gruppierungen erscheinen. Parolen wurden giftiger. Juden sehen Schuld, Juden sehen Fremd, Juden sehen Gefahr. Elias las dies Wort und spürt, wie sein Hahn zitterten. Es fängt wieder in Miriam, flüstert eins nachts. Sie legt ihr Hand auf sein. Solange du hier bist, Elias, gibt dies Hoffnung. Die letzten Jahre der Arju bis 1930 lebt Elias noch frei. A Anterichtit, fort den Buckleden im Wochenend, ging spazieren im Main, hielt Vorträge über die Verantwortung der Soldaten. A Glot in Deutschland, Glot in den Menschen. A Glot, das der Hass niemals wieder stärker werden, word als die VERNUMV erört sich. Aber zu diesem Zeitpunkt wusst das noch nicht dies ist die Geschichte Elias. Bever die Welt zerbrach. Bever die Gesetz in Ausklassen. Bever sein Uniform nicht mehr sondern Gefahr bedeutet. Bever sein eigenes Vaterland sich gegen in Wan Tedat, is ist die Geschichte eines Manns.
Der Deutschland diente, lange bever Deutschland vergeg, was Dienst, Loyalität und Menschlichkeit bedeuten.